Hi everyone, welcome to Turkish Lessons. My name is Yasin Durak. Today, guys, I would like to help you learn how to use prepositions of like here and as in Turkish. All right, now let's get started with the like preposition. Like in Turkish, gibi, gibi, gibi. On the left, as you see English examples, on the right, Turkish ones. Now, let's see these examples. First of all, like this. In Turkish, we say bunun gibi. Bunun gibi. Bunun gibi. Like that. Şu. There's she. Okay, guys. This dot here under S is pronounced sh. Şunun gibi. Şunun gibi. Şunun gibi. Şunun gibi. Senin gibi. Senin gibi. Senin gibi. Senin gibi. Bir elma gibi. Bir elma gibi. Bir elma gibi. Bir elma gibi. Bir ev gibi. Bir ev gibi. Bir ev gibi. Aktör gibi. Actually, you can say here, as I said, bir, which is an, or you can say one, and, but I didn't use it, so we don't actually sometimes use an, I mean, bir in Turkish. So here you can say also aktör gibi. Aktör gibi. So there are two dots above O. So we say So aktör. Aktör gibi. Now, I now recommend you repeat with me now because I will repeat for you. Or repeat with me or repeat after me. It's up to you. Now let me start. Bunun gibi. Bunun gibi. Şunun gibi. Şunun gibi. Senin gibi. Senin gibi. Bir elma gibi. Bir elma gibi. Bir ev gibi. Bir ev gibi. Aktör gibi. Aktör gibi. All right, now let's see some more examples in sentences. Excuse me. Now, on the left, as you see, English examples, on the right, Turkish ones. Let's start now. Ben senin gibiyim. Ben senin gibiyim. Ben senin gibi değilim. Ben senin gibi değilim. Değil, as you remember from previous lessons which I made before for you. So, negative word of not in Turkish is, as you see here, değil. Değil. The soft G is kind of not pronounced, so you don't say it. So you say like değil, değil, değil. Okay. So ben senin gibi değilim. Question form. Sen benim gibi misin? Sen benim gibi misin? Yes, I am. Evet, öyleyim. Evet, öyleyim. Or you guys, I mean, you can say, evet, ben senin gibiyim. Yes, I am like you, which is, as you say here in Turkish, ben senin gibiyim. Or you can keep it short, evet, öyleyim. All right, so let's get to negative form. No, I am not, or you can say no, I'm not. In Turkish, we say hayır, hayır, hayır. Öyle değilim. Hayır, öyle değilim. So I will repeat the sentences one more time on a normal way of speaking. So let me repeat for you. And if you want, you can repeat with me as well. Let me start. Ben senin gibiyim. Ben senin
gibi değilim. Sen benim gibi misin? Evet, öyleyim. Hayır, öyle değilim. Now let's get to more examples here. All right, so I need something like this. All right, now let's repeat this. Let's say this examples as well. Bunun gibi. Bunun gibi. You remember in the first slide I said like this. So we say bunun gibi. Bunun gibi bir şeye ihtiyacım var. İhtiyacım var means I need. I need something bir şeye. So like this you can say bunun gibi. Now let's get to second example. O öğretmen gibi çalışıyor. O öğretmen gibi çalışıyor. Bir şarkıcı. Şarkıcı means singer. Bir şarkıcı gibi görünüyorsun. Bir şarkıcı gibi görünüyorsun. You look like, or you can say you seem. You seem. So, bir şarkıcı gibi görünüyorsun. Because you. Alright, let's repeat one more time. Bunun gibi bir şeye ihtiyacım var. O öğretmen gibi çalışıyor. Bir şarkıcı gibi görünüyorsun. Now there are some notes for you which I made for you. Like this, like that, like this. Bunun gibi. Also, we say English in Turkish, sorry. Böyle, böyle. But most of the time we prefer böyle or şöyle. Okay, so just keep it in your mind. Böyle or şöyle. I just gave these examples for you to see the how we say normally at the same time. Bunun gibi or şunun gibi. Like here. All right, now let's get to as. If you know the function of as in English, the translation of it in Turkish is olarak. Olarak. You know why I'm saying like this? Because the syllable separation in Turkish is like this. So to separate syllables in Turkish, we start like this. Olarak. All right, let's see the examples. As a doctor. Bir doktor olarak. Bir doktor olarak. Bir doktor olarak. Bir lider olarak. Bir garson olarak. Bir programcı olarak. Let's repeat one more time in a normal way. Bir doktor olarak, bir lider olarak, bir garson olarak, bir programcı olarak. Okay, down. These are the examples. Let's get to more examples. O sekreter olarak çalışıyor. She works as a secretary. O sekreter olarak çalışıyor. Look, ç, çalışıyor. O pilot olarak çalışıyor. O turist rehberi olarak çalışıyor. Ben dadı olarak çalışıyorum. Now, I will say in a normal way. So let's try it. If you want, repeat it with me or after me. O sekreter olarak çalışıyor. O pilot olarak çalışıyor. O turist rehberi olarak çalışıyor. Ben dadı olarak çalışıyorum. Get to the summary part here finally before I end my lesson. Look, I mean, like and as has two different functions and meanings. Same as in English, of course. Look, gibi, which is like, and as we say olarak. So
in English example, you look like a foreigner. In Turkish, we have two ways to say this. Bir yabancı, a foreigner. Bir yabancı, gibi, like, gibi. Görünüyorsun, görünüyorsun, görünüyorsun. Bir yabancıya benziyorsun. Bir yabancıya benziyorsun. Bir yabancı gibi görünüyorsun. There are two ways, it's up to you. Now let's see this example here. I am working here as an English teacher. Burada İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Now, these are the examples I have tried to explain to you with some basic and simple examples. I hope this is a helpful lesson for you. And if you guys have any questions or comments about this lesson, and please don't forget to write your comments below the video. And look forward to seeing you here again. Thank you for your time and for watching. Bye bye.